Akkam jirtu barattoonni fi maatiin Daayinamoo ani Barsiisaa Aschaala Abbaban jedhama. Kan har'aaf isiniif qabadee dhufe baayolojii kutaa 9ffaa boqonnaa 2ffaa characteristics and classification of organisms kan jedhu amalootaa fi ramaddii lubbu qabeeyyiiwwan kan jedha. Viidiyoo kan koo har'aa keessatti kan walii wajjin laallu the five kingdom system of classification. Classification yeroo jennu akka viidiyoo kan keenya darbe irratti yeroo ramadan saayintistoonni lubbu qabeeyyiiwwan walumaa galatti lubbu qabeeyyiiwwan bakka shanitti kingdamii shanitti yookaan mootummaa shanitti ramadanii jiru jechuudha. Mootummaa shanan sun eenyu isaan kan jedhu walii wajjin laallaa jechuudha har'aaf. The five kingdom system of classification. Seenaa isaa dhufaatii isaa yeroo laallu saayintistiini Kaarlos Liinsitti aanee dhufu tokko saayintististi Wiitaakar jedhamu tokko bara 1969 dhufee Kaarlos Liinsitti aansee Kaarlos Liinsiin akkuma yeroo hin jenne lubbu qabeeyyota baay'ee ramaduu danda'eera ture yeroo ramaduu danda'eera biqilootaa fi bineensota baay'ee ramaduu danda'eera garuu saayintistiin isatti aansee dhufe bootaan classification irratti kan hojjetu saayintistii guddaan tokko dhufee Wiitaakar kan jedhamu bara 1969 dhufe maal jedhee proposed the five kingdom system of classification lubbu qabeeyyiiwwan walumaa galatti bakka meeqatti qoodamu jedhe bakka shanitti qoodamu jedhee lafa kaa'e bakka lubbu qabeeyyii hundi bakka meeqatti qoodamu jedhe kingdamii shanatti yookaan mootummaa shanatti ramadamu jedhe. The main criteria for classification uses by him includes agartanii yeroo bakka shanitti ramadu lubbu qabeeyyiiwwan kana bakka shanitti yeroo ramadu maal isaanii ilaalee ramade jennee criteriyaan irratti hundaa'ee ramade yeroo laallu tokkoffaa irratti maal isaan ilaale seel structure isaa ilaale hundeeffama seelota isaanii ilaale seel structure hundeeffamni isaanii seelita seel qeenxedhamoo seel baay'eedha kan jedhu ilaale seel structure isaanii inni lammaffaa body organization isaanii body organization immoo akkamitti organize ta'e miila qaba moo miila hin qabu lilloo moo hin deema gaanfa qaba moo hin qabu koochoo qaba moo hin qabu ni barrisa moo hin barrisu miila lama qaba moo miila afur qaba ol jedhee deema moo akkas gad jedhee deema akka bineensaa body organization isaanii inni kan biraa moo mode of nutrition haala soorata isaanii moo akkamitti sooratu ofii qopheeffatu moo soorattootadha yoo soorattoota ta'an foon soorata moo biqiloota soorata moo lamaan isaanii sooratu moo burkuteessitoota jarri kun jedhee bakka lamatti mode of nutrition isaan irrattis inni kan biraa reproduction haala wal hormaata isaaniitis yeroo laalan sexual waloru moo asexual waloru inni kan biraadha inni kan biraa and physiological relationships physiological jechuun haala ijaarsa qaama isaaniitillee irratti hundaa'ee kan criteria armaan olii kan irratti hundaa'ee lubbu qabeeyyota bakka meeqatti qodamintu five kingdoms ramadee jechuudha. The five kingdom yeroo laallu isaanis eenyu faadha kingdom animalia or kingdom plantae kingdom fungi kingdom monera and kingdom protista inni raanfatina kingdomota shanan kana kingdom animalia plantae fungi monera and protista jedhee bakka shanitti ramadee jechuudha. Saayintisti eenyu Wiitaakar kan jedhamu kanadha jechuudha. Kingdomoonni shanan kunniin kana kingdom monera yeroo jennu which includes the whole classes of or the whole domains of bacteria and true bacteria bacteriaota lamaan kan of keessatti qabatu kan kingdom monera isheen kan immoo protistadha kan akka amoeba yugina paramecium kan of keessaa qabanidha fungi immoo kan of keessaa qabanidha plants and animals bakka shanitti qoodame Wiitaakar kan jedhamu kun jechuudha. Waa'ee vaayirasii gurraa qabdu waa'ee vaayirasii dhageessaniirtu vaayirasiin maali isheen amma classification armaan olii kana keessatti yeroo agarru vaayirasiin hin jirtu. Lubbu qabeeyyii hundumtu bakka shanitti ramada waliin jenneera garuu as keessatti vaayirasiin hin jirtu. Vaayirasii kan jedhamu garuu qabna gurra. So vaayirasiin kingdamoota kanan shanan keessatti ramadamu taanaan so what is virus? Vaayirasiin maali jennee yeroo laallu viruses are not included in the kingdom. Agartanii kingdamii shanan keessatti ramadamuu hin dandeenye. Maaliidhaaf vaayirasiin kingdamoota shanan keessatti ramadamne jennee yeroo laallu the first reason is what? They are not considered to be living organisms because of they lack the key characteristics of living things. Agartanii walumaa galatti saayintistoonni kan maal jedhu walumaa galatti vaayirasiin living things miti jedhanii wal mormu. Kan isaan immoo vaayirasiin living things dha jedhanii wal mormu. Living things miti kan jedhanii akka ka'umsaatti kan isaan kaasan maal? The seven characteristics of living organism kan jedhu viidiyoo irratti walii wajjin ilaalee turre. Reproduction, irritability, moving, haala soorata argachuu fi kanneen kana fakkaatan movement kanneen kana fakkaatan characteristics torba ilaalee turre. Kanneen tokkumayyuu vaayirasiin hin agarsiistu. Reproduction incapable of independent reproduction metabolism kan ofiisaatti hin qabu kanaaf virus is not living things jedhu. Inni kan biraa maal? Are particles that are not alive agartanii lubbuu hin qabanii jedhu because
they don't grow, develop or carry out reproduction. Agartanii hin guddatanii waliin horanii jijjiiraman agarsiisan. Kanaaf qalama kan yoo agartan eega bara bitamteetti aga amma isima jirti. Hin guddannes hin xiqqaannes walis hin horree garaagarummaa hin qabdu. Maaliif qalamni kun maali? Non living things waan ta'eef. So vaayirasiinis eega hin guddanne eega waliin horree eega hin sooranne non living things jedhanii teessisan jechuudha. Are made up of nucleic acid which is either DNA or RNA and surrounded by protein coat. Agartanii kan of keessaa qabu waan laman kana keessa ofirraa qaba. With a genetic material covered with a protein coat qofa of keessaa qaba. Bakka waa tokko ofirraa hin qabnu. Vaayirasiin genetic materialiin isaanii either DNA ta'uu danda'u, RNA ta'uu danda'u. Yoo DNA taate DNA enveloped with protein coat or RNA enveloped with protein coat. Kanaaf baay'ee simpliidha. They are smaller than the tiniest bacterial cell. Agartanii the largest viral cell is smaller than the smallest bacterial cell. Baay'ee microscopy kidha. Kanaaf microscopy keessa kan electron microscope yeroo darbe electron microscope used to see viruses kan waliin jenne kanaaf jechuudha. Baay'ee xiqqoo bacteria ishee baay'ee xiqqishuu taate iyyuu virusiin ishee amma sana hin geessu waan taate baay'ee xiqqishuudha. Kanaaf they are much smaller. Need the help of living cells to copy themselves. Agartanii wal horuudhaaf garuu hoo wal horuudhaaf guddachuudhaaf soorachuudhaaf dirqama organizmii biraa barbaadu jechuudha. Or in order to copy itself must enter the living cells or the host cell. Agartanii garuu hoo yeroo of dandeechota kophaa isaanii independent of reproduction ofii isaanii wal horuu dandeessu nyaata ofii isheetti qopheeffachuu dandeessu. Garuu eega lubbuu qabeeyyii tokko infect argan gootee booda of dandeechee garuu salphaatti wal horuu ni dandeessi jechuudha. So scientists agreed that viruses are found at the border of living things and non-living things. Malee the five kingdom keessatti virusiin hin ramdamtu. Maaliidhaaf sababoota armaan olitti ilaallee kanaafi jechuudha. Kingdomoota shanan keessaa mee kingdomii tokko har'aaf haa ilaallu. Kingdom Monera, let's see. Kingdom Monera together for today's. Monera includes Eubacteria and Archaebacteria. Agarte domainota living things yeroo darbe yeroo ilaallu domainota isaan keessa domainota maal jedhamantu jiru waliin jenne. Eubacteria and Archaebacteria kun walumaa galatti lamaan isaanii maal jedha keessatti ramadamu. Monera jalatti ramadamu jechuudha. So Kingdom Monera it contains two domains such as Eubacteria and Archaebacteria of keessaa qabdi jechuudha. They exist in various shapes. Boca isaanii yeroo ilaallu boca garaagaraatiin jiraatu. Kaan isaanii spherical shaped of keessaa qabaatu, spiral shaped. Kaan isaanii immoo rod shape kan of keessaa qaban jiru, bacillus shape or spherical shape or coccus shape. Agartanii boca isaaniitiin garaagarummaa based on their shape we can group the bacteria into three based on their shape which are spiral bacteria, rod shaped bacteria and spherical shaped bacteria jedhanii bakka sadiitti qooduu dandeenya boca isaa irratti hundoofne. Bacteria immoo kan laallu Archaebacteria ta'a. Kingdom Moneraan gosoota bacteria lama akka of keessaa qabu ilaaleerra. Isaanis Archaebacteria fi Eubacteria akka ta'a ilaaleerra. Mee adda addatti ilaadhaaf haa yaallu. Eubacteria yookiin true bacteria. Eu jechuun true jechuudha. Bacteriaan bacteria, true bacteriaan characteristics true bacteria mind kan jedhu ilaallu. Have strong cell wall. Agartanii bacteriyoonni yookiin Kingdom Moneraa walumaa galatti isaaniitu maal ofirraa qabu? Cell wallii qabu. Stiff structure baay'ee jabaataa kan ta'e kan shape bacteria kan keep gochuu fi danda'u cell wallii qabu. Cell wallii Eubacteria very strong dha kan Archaebacteria caalaa jechuudha. They exist in various shapes and forms. Agartanii baay'inaan bocoota garaagaraatti argamu. Shapein isaanii shape garaagaraa of keessaa qabu. Kaan isaanii circular shape dha, kaan isaanii spherical shape dha, kaan isaanii immoo rod shape dha. Kanaaf shape garaagaraa ni qabaatu. Some Eubacteria or true bacteria are heterotrophic. Agartanii muraasni isaanii heterotrophic burkuteessitootadha. Others are autotrophs. Kan photosyntheticdhaan immoo kan nyaata isaanii qopheeffatan immoo ni jiraatu isin jechaadha. Kanaaf kan isaanii heterotrophicidha, decomposersidha, kan isaanii immoo autotrophs or photosyntheticidha jechuudha. Other makes energy by chemical reaction which is called chemosynthesis. Agartanii kan isaanii kan soorata isaanii qopheeffachuu danda'an karaa chemical reactionii geggeessuudhaani jechuudha. Chemosynthesis jedhamu bacteriaawwan kuni jechuudha. Kanaaf true bacteria amaloota akka kanaa qabu jechuudha. Live in most habitats. Haala jireenya isaanii sirrii ilaallu bakki bacteria hin jiru. All microorganisms can exist everywhere. So bacteria are ubiquitous jedhamu. Ubiquitous means everywhere jechuudha. Eessattuu hin argamu bacteriaawwan except the most extreme environment.
Haala baay'ee rakkisaa ta'e keessatti garuu U bakteeriyaan hin jiran. Faallaa isaatiin garuu arkee bakteeriyaan ni jiraatu jechuudha. Some U bacteria causes disease. Agartanii muraasni isaanii dhibee nurraan geessisuu danda'u. Fakkeenyaaf like strep throat kan jedhamu pneumonia kan strep throat fi pneumonia microorganismii keessa godhu bakteeriyoota. Bakteeriyaa true bakteeriyoota dhibee kana nurratti fiduu danda'a jechuudha. Kaan isaanii garuu differ in the form of mutualistic relationship ta'uu danda'a, in the form of free living ta'uu danda'a, in the form of parasite jiraachuu danda'u. Garuu dhibee kan nurraan geessan hin jiraatan baay'een isaa jechuudha. Most U bacteria however are harmless and helpful. Agartanii dhiibbaa nurraan hin geessanii akka hundumuu faallaa isaa ta'uu hundumuu faayidaa qabu nuuf kennu jechuudha. Boca isaanii irraa simply kana fakkaatu. U bacteria looks like this. Asitti kun isheen maal ishiini capsule kan jedhamu kan of keessaa qabdi. Capsule is used for attachment fayyadamu. Hosta seelii isaanii irratti yeroo bifa maxxantuu ta'e yeroo jiraatan ishee kanaatti in the form attachment kan fayyadaman capsule isaanii jechuudha. Cell wall kun immoo extra the outermost structure of bacteria dha. Cell wall of bacteria made up of peptidoglycan or the complex sugar akka ta'e ilaalleerra. Plasma membrane qaba. Itti aansee nucleotide qabu. Plus ribosome qabu for protein synthesis. Plasmid qabu. Plasmid circular DNA of bacterial cell jechuudha. Inni kan bira archee bacteria yeroo laallu have a very different cell walls. Agartanii kan archee bacteria fi U bacteria kan gargar isaan godhu the only what differs archee bacteria from U bacteria is their cell wall. Agartanii the cell wall of U bacteria is made up of peptidoglycan yeroo ta'u the cell wall of archee bacteria argama isaa yeroo agartan the whole body of bacteria surround godhee argamu. Kan cell wall of true bacteria akkanatti bacteria cell bacteria naanna'ee argama akkanatti U bacteria keessatti jechuudha. Archee bacteria keessatti garuu sitti agarta halluu addaa kan qabu kan agartanii akkanatti qaama tokko qofa akkanatti marsee argama jechuudha. As keenyatti marsee argamuu danda'a. So their bacteria make their own food. Soorata mataa isaanii qopheeffatu. Make their own food. They are chemosynthetic and photosynthetic. Chemosynthetic means get their food in the form of chemical reaction. Photosynthetic by converting inorganic form of carbon to organic form of carbohydrate in the presence of sunlight energy. Live in extreme environment. Agartanii true bacteria except extreme environment extreme environment keessatti true bacteria hin jiraatu. Archee bacteria garuu extreme environment keessatti jiraachuus ni danda'u. They live in swamp keessatti ni argamu, deep ocean keessatti ni argamu, very hot water vent keessatti ni argamu, sea water evaporating ponds keessatti very extreme environment keessatti ni jiraatu. The environment in which the archee bacteria lives often have no oxygen. Agartanii bakka oxygen you even if gonkuma hin jirre keessatti archee bacteria hin jiraachuu ni danda'u. So archee bacteria can survive in very extreme environment jechuudha. Kingdom Monera can group into two bakka lamatti hiramu isaanis U bacteria and archee bacteria. U bacteria means true bacteria da. True bacteria again can be grouped into two. Isaanis heterotrophic bacteria and autotrophic bacteria. Agartanii heterotrophic bacteria jechuun kan soorata isaanii in the form of parasite or decomposition kan argatanii heterotrophic. Autotrophic kan jennu immoo in the form of photosynthesis kan soorata isaanii qopheeffatan maal jedhamu autotrophic of keessaa qabaata. True bacterial heterotrophic of keessaa qaba, autotrophic of keessaa qaba jechuudha. Heterotrophic burkuteessitoota jechuudha. Autotrophic or photosynthetic kan isaan jennu immoo lama bakka lamatti ramti isaanis chemoautotrophs and photoautotrophs. Agartanii chemoautotrophs and photoautotrophs. Chemoautotrophs, example of chemoautotrophs, Monera is sulfur bacteria. Example of photoautotrophs bacteria is cyanobacteria. Cyanobacteria kun photosynthetic dha jechuudha. Archee bacteria atti yeroo dhufnu archee bacteria can be grouped into three. Isaanis halophilic, thermophilic and methanogenes jennee bakka halophilic, thermoacidophilic and methanogenes jennee qoduu dandeenya jechuudha. Kunninis archee bacteria environment sadan kana yeroo laallu extreme environment dha sadan isaaniitiyyuu. Halophils jechuun salty area naannoo ashaboon baay'inaan itti baay'atatti kan ooluu danda'anidha. Agartanii U bacteria asitti argamu. Maaliif extreme environment keessa jiraachuu hin danda'an? Thermoacidic thermoacidophilic kan jedhamu kun maalni hot spring keessatti naannoo baay'ee ho'aa ta'etti limmoo isa kan saraayi gochuu danda'anii jiraatu jechuudha.
Inni sadaffaan mitaanojiinsidha. Isaan immoo marsh areas kan naannoo daaraa uffatanitti kan argamanii jechuudha. Disease causing bacteria enters the human body through agartanii baakteeriyaawwan akkuma irratti agarre baakteeriyaawwan dhibee nurraan geessuu danda'an jiru. Baakteeriyaawwan faayidaa nuuf kennan jiru. Baakteeriyaan dhibee nurraan geessan karaa lamaan gara qaama keenyaa seenuu danda'u. Karaa afaan keenyaatiin fi karaa gogaa keenya uraaniitiin yookiin qaama gogaa keenya irratti argamuutiin seenuu danda'u jechuudha. Through our mouth and through our skin jechuudha. Through our mouth akkamitti gala yeroo jennu in the form of air yeroo hargannu galuu danda'u. In the form of feeding yeroo soorannu by contaminating food that we are eating and contaminating the water that we are drinking jechuudha. Kanaaf bishaan itti dhugnuu fi bishaan soorannu yoo balfame yoo dhugnu kallattiidhaan gara afaan keenyaa karaa afaan keenyaatti seenuu danda'a jechuudha. Karaa skinii keenyatti immoo yeroo ilaallu there are two ways bacteria disease harms agartanii karaa lamaatiin baakteeriyaa dhibee nurraan geessuu danda'a. Inni tokkoffaa maali? By growth of bacteria can interfere with the normal function of body tissues. Agartanii normal function of body keenya keessatti interfere gochuudhaan dhibee nurraan geessuu danda'u. Inni lammaffaan immoo by secreting toxins, by releasing toxins. Toxin yookiin summii seelota keenyatti kallattiidhaan hoosta seelii sanatti gadhiisuudhaan dhibee nurraan geessisuu ni danda'u jechuudha. Important characteristics of Monera haa ilaallume. Amaloota walumaa galatti amaloota kingdom of Monera haa ilaallume. Simple prokaryotic and unicellular organisms. Agartanii simply dha, which means one celled dha jechuudha. Complex miti. Structural component isaanii yeroo ilaallu simply dha. Baay'ee salphoodha. Also prokaryotic dha, nucleus of keessaa hin qaban. Prokaryotic dha akkasumas they are simple, they are prokaryotic and they are unicellular organisms. Seelii takkitti qabu very simple dha akkasumas maala prokaryotic dha jechuudha. Inni kan biraama lack a well defined nucleus. Agartanii well defined nucleus hin qaban. So this is called prokaryotics jedhamu jechuudha. And also they lack membrane bonded organelles. Organelota membranotaan marfaman jedhamanii kan beekaman jiru. Isaan kingdom Monera keessatti hin jiraatan. Most have a rigid cell wall. Baay'inni isaanii cell wallii rigid ta'e of keessaa qabu. Have a various modes of nutrition. Karaan itti sooratan garaagarummaa baay'ee qabaata. Kaan isaanii heterotrophiidha, kaan isaanii autotrophiidha, kaan isaanii chemotrophiidha. Kanaaf autotrophs and heterotrophs garaagarummaa qabu jechuudha. Known as decomposers and mineralizers in biospheres. Agartanii maal jedhaman decomposers yookaan burkuteessitoota jedhamanii akka waamamu akkasumas mineralizers yeroo isaan decompose godhan mineraalota garaagaraa excrete gochuu danda'u waan ta'eedhaafi jechuudha. Mee gaafilee keessa argaman gadi kana ilaallu. Gaafii tokkoffaa maal jedha? One of the following is odd jedha. Kan argaman gadi keessa tokko adda. Isa kamtu adda laata? A virus, B plante, C Monera and D animalia. Kan argaman gadi keessa kan adda ta'e kami? Virus maalidhaafi? Virus is neither living things or non-living things. Yookaan kingdom kam keessattuu virusiin hin ramadamu jechuudha. Gaafii lammaffaa maal jedha? Which one of the following is false about you bacteria? One of the following is false about true bacteria. A. Have a strong cell wall. B. The environment in which they live often have no oxygen. Kamisin gaafadhu. Why? True bacteria. C. They exist in various shapes and forms. D. Are heterotrophs or autotrophs. Kanaaf deebiin false about true bacteria kan ta'e kam? The environment in which it lives are often no oxygen. Kun is the characteristics of Archaebacteria. Gaafii sadaffaa maal jedhee? Which one of the following is not included under Archaebacteria? Archaebacteria irratti branch goonee turre Archaebacteria jalatti kan hin ramadamne isa kamidha? A. Halophilic. B. Thermoacidophilus. C. Photoautotrophs. D. Methanogens. Kanaaf kan isaan keessatti ramadamne kami? Photoautotrophs kana taati jechuudha. Gaafii afuraffaa maal jedhee? One of the following is false about virus. One of the following is false about virus. Virusota wal qabatee kan soba ta'e kami about virus? A. Virus is found at the border of living and non-living things. Kun maalidha? Sirriidha. B. Is incapable of independent reproduction. Of danda'an independent reproduce gochuu hin danda'an dhugaadha. C. Maal jedhee? Have a membrane bonded organelle. Organelota membranota marfaman of keessaa qabu jedhee kun sobadha. Maaliif? Simply they contains the genetic material and protein code qofa of keessaa qabu. Very very simple dha. Kanaaf is a simple entity dhugaadha. Kanaaf kan amala virus kan hin taane kami? Have a membrane bonded organelle kan jedhu kana ta'a jechuudha. Gaafii shanaffaan fi inni xumuraa maal jedhee? One of the following is the way bacteria causes disease. Kan armaan gadi keessaa
karaa itti baakteeriyaawwan dhibee nutti geessanidha. A. Through opening the mouth eeyyanii. B. Through opening the skin by secreting digestive enzymes and by releasing toxins. Kanaaf karaalee baakteeriyaan dhibee nutti geessan keessatti kan hin ramadamne by secreting digestive enzyme kan ta'udha jechuudha. Viidiyoon har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo itti aanutti hanga nutti dhufutti nagaatti nuu tura. Nagaatti.